Անհավանական գարեջուր։ Good evening, thank you for coming. We as the European Union are very honored and proud to have together with the National Opera House of Armenia this concert. This is Բարև ձեզ, շնորհակալություն այսօր այստեղ գալու համար։ Մենք որպես Եվրամիություն մեզ համար պատիվ եւ հպարտության առիթ ենք համարում այն հանգամանքը, որ կարող ենք այս միջոցառումը համերգը կազմակերպել Հայաստանի ազգային օպերայի եւ բալետի թատրոնի հետ միասին։ This is the cultural highlight of our program of Europe Day celebrations. Սա մեր Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների ծրագրի մշակութային ամենավառ իրադարձությունն է։ As you know, we have started this year on the 11th of May here in Yerevan. We traveled all across Armenia with our events, and now we are back in Yerevan with this concert being the main culture event of our activities. Ինչպես գիտեք, մենք այս տարի սկսեցինք մայիսի 11-ին Երևանում եւ հետո անցանք ամբողջ Հայաստանով եւ ապա նորից արդեն վերադարձել ենք Երևան եւ այստեղ իրականացնում ենք մեր բոլոր գործողությունների ամենավառ մշակութային իրադարձությունը։ And we are very happy that Master Belyan, who is a pride of Armenia, somebody who has a world reputation as a musician, as a conductor, as a manager, agreed to cooperate with us. Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ պարոն Օրբելյանը, որը Հայաստանի համար հպարտության առիթ է եւ համաշխարհային ճանաչում է վայելում որպես երաժիշտ, որպես դիրիժոր, որպես ղեկավար, համաձայնել է մեզ հետ համագործակցել։ There is some symbolic dimension that we have an opera evening. Խորհրդանշական չափում կա այս ամենում, որ մենք ունենալու ենք օպերային երեկո։ Because opera is about love. And this revolution of love that Armenia has experienced recently fits very well with the nature of the event. Եվ Հայաստանում վերջերս գտած սիրո էվոլյուցիան շատ լուրջ ներդաշնակում է մեր այսօրվա միջոցառման հետ։ Good. That's all. Again, big thanks to Master Belyan and his team. And we are looking forward to spending this evening together with our Armenian friends. Unfortunately, the weather is not on our side. Այսքանը այս պահին եւ եւս մեկ անգամ երախտի խոսքը մայստրո Օրբելյանին եւ նրա թիմին եւ մենք շատ ուրախ ենք որ այս երեկոն կկարողանանք անցկացնել մեր հայ ընկերների հետ դժբախտաբար եղանակը մեր կողմից չէ. But still we believe that this will be a very enjoyable evening. Բայց միևնույն է հավատացած եք, որ սա շատ հաճելի երեկո է լինելու։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան, իսկ այժմ խոսքը փոխանցեմ մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանին։ I'm very happy that this event is happening here at the Opera House. We're very honored. Ես շատ ուրախ եմ, որ այս միջոցառումը տեղի է ունենում այստեղ օպերայում, իսկ դա ինձ համար մեծ պատիվ է։ And who can possibly imagine European Opera Day without European opera in Armenia. So we will do an array of the great arias and different excerpts from the great European operas and operettas. And we have our excellent, wonderful soloists. All performing for us this evening: Hasmik Torosyan, Hovannes Ayvazyan, Sarkis Gamalyan, Marine Deynyan, Nune Badalyan. All the great soloists from the Opera House will be performing for us this evening. Եվ բոլոր վերոնշյալ եւ վերոթվարկյալ կատարողները Հայաստանի վառ օպերային արվեստի ներկայացուցիչները կկատարեն մեզ համար այս երեկո եվրոպական օպերայի լավագույն նմուշներից։ I would also like to say that because of the weather, we were obliged to come back into the theater. And I'd like to say a special thank you to the workers from the Bolshoi Theater. The reason I'm thanking them is because now we're preparing a huge production with the great dancers Ivan Vasilyev and others from the Bolshoi Theater for the 2nd and 3rd of June.
Ինչու եմ շնորհակալություն հայտնում նրանց, որովհետև հունիսի 2-ի եւ 3-ի համար մենք կազմակերպում ենք մի շատ լուրջ արտադրություն Իվան Վասիլիևի եւ մի շատ այլ հանրաճարակ կատարողների մասնակցությամբ. And the great Ivan Vasiliev will be dancing here at the theater, and the name of the ballet is the Crystal Palace. Եվ Իվան Վասիլիևը հանրահայտ պարողը կպարի այստեղ մեր բալետի թատրոնում եւ ներկայացումը կոչվում է Բյուրեղյա դղյակ. And I just want to say thank you to them for allowing us these 3 hours today in the hall, because they had to stop their incredibly intensive work for us to have our event taken inside. Եվ ես այս շնորհակալությանից խոսքը ուղղում եմ նրանց, որովհետև նրանք շատ ինտենսիվ աշխատում էին այս ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում եւ ստիպված էին ընդհատել իրենց գործունեությունը այս 2-3 ժամը մեզ տրամադրելու համար, որպեսզի մեր միջոցառումը անցնի ներսում. And I'd like to personally thank Ambassador Svitaysky for this incredible initiative. This is an incredible initiative to have this European Opera Day and to have all of the events that you've had around Armenia. I think it's incredibly important, and to develop our friendship both culturally and on a human level as well, and it's exactly what you're doing. So thank you very, very much. Եվ կցանկանայի անձնապես երախտիկիս խոսքը հղել դեսպան Սվիտալսկուն, որովհետև անհավատալի է եւ շատ մեծ արժեք ունի այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են Հայաստանում եւ հատկապես մշակութային ոլորտում, եւ այս ծիրում շատ կարեւորում եմ մեր ընկերական, բարեկամական եւ հատկապես մարդկային հարաբերությունները. So, are there any questions? Is there? Կան հարցեր? Public radio. In what other formats can you think of EU Opera House cooperation in the future? Well, I'm already cooperating with the Opera House in Vilnius, Lithuania. So we're doing, looking at joint productions together. I'm looking at cooperation with the Brussels Theatre, La Monnaie. We're now in the process of organizing some interesting exchanges with Italian theaters. I'm bringing the great Italian opera director Paolo Michiche, whom I brought here last fall, where we did the Verdi Requiem with him, with the incredible projections that he does, and we're doing a brand new Magic Flute with him in June. We're doing the rehearsals, and also we're doing a brand new Carmen, which is probably the most popular opera in the world. I'm sorry. Այս պահին մենք համագործակցում ենք արդեն Վիլնյուսի Լիտվայի օպերայի հետ, բացի դրանից մենք նախանշում ենք որոշակի համագործակցություն Բրյուսելի La Monnaie թատրոնի հետ, բացի դրանից մենք արդեն ունենք որոշակի պայմանավորվածություններ իտալական թատրոնների հետ համագործակցությամբ, մասնավորապես այս տարի ես նախատեսում եմ այստեղ նորից հրավիրել Paolo Michicheին, որի հետ մենք անցյալ տարի արդեն ունեցանք Verdi Requiem-ի կատարման փորձառությունը այն պրոյեկցիաներով, որը իրագործում է նա, որպես գեղարվեստական ղեկավար, եւ բացի դրանից մենք նախատեսում ենք հունիսին կատարել կախարդական ֆլեյտայի ներկայացումը. We've already brought also a beautiful production of Massenet's Manon, done by the great director Andrés Zsagars, and we will be presenting that during the month of Francophonie, and we learned that this is possibly President Macron's favorite opera, so we're going to plan a performance specially for him on the 10th of October. Եվ հոկտեմբերի 10-ին մենք ամենայն հավանականությամբ կկատարենք Մանոյի Մանո օպերան Անդրեյ Ժաբերսի հրավերով եւ մասնակցությամբ, եւ սա կիրականացնենք մենք ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում, եւ ինչպես մեզ հայտնի է, սա նախագահ Մակրոնի ամենասիրելի օպերային ներկայացումն է, հետեւաբար սա կկատարենք. Այլ հարցեր? But it's also very important that Armenia is listed on the events, the list of events marking the European Opera Days, which I also, of course, strengthen the relationship. Բայց շատ կարևորում ենք նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ներկայանում է այն իրադարձությունների ցանկում, որոնք անվանակոչում են եւ տոնում են Եվրոպայական օպերայի օրերը։ Կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր ձեռքբերում եւ իրողություն է։ And it's even the first on the list. Եվ նույնիսկ Հայաստանը առաջինն է այդ ցանկում։ Այբնական կարգով առաջինն։ Then comes Belgium, then on France. Եվ դրանից հետո Բելգիան եւ հետո նոր Ֆրանսիան։ I'd also like to add that
We do a little bit of European opera export as well, because a lot of my wonderful singers here at the Opera House, Gevor Kakopyan, Hovannes Ayvazyan, Hasmik Torosyan, Hrachui Bazens, and the incredible Liana Harutyunyan, who started her career here, are now superstars in Europe. They're superstars in the European opera houses. Liparit Avitsyan, who is now becoming one of the great tenors of the world, who's now performing in all of the European opera houses, Covent Garden, Vienna, Berlin, everywhere. So we're very, very happy that we have such a great talented export as well, but we want to keep them here too, so that's why we need to produce more European opera here. Եվրոպական օպերայի արտահանում ենք կազմակերպում եւ վերոթվարկյալ բոլոր կատարողները շատ ականավոր օպերային երգիչներ են եւ կարելի է ասել սուպեր աստղեր են, օրինակ բացի այն վերոթվարկյալներից նաեւ Լիպարիտ Ավետիսյանը, որը իր կարիերան սկսել է այստեղ եւ հադարձել է արդեն հանրաճանաչ կատարող, նրանք ներկայացված են Covent Garden-ում, Վիեննայում, Բերլինում, այսինքն մենք ներկայանում ենք շատ ուժեղ ներուժով, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում ենք, որ այս ներուժը պահենք այստեղ Հայաստանում եւ այդ նպատակով է, որ եվրոպական օպերան կատարում ենք այստեղ։ Other questions? We still have 10 more minutes. So I can tell you a little bit about our plans, what we're going to be doing in the near future. I'd just like to say that things are moving very quickly here at the Opera House. And we've just received an invitation to perform our wonderful ballet Gayane on the 24th of July on the historic stage of the Bolshoi Theater. So we will be taking the entire ballet company, our beautiful sets by Minas. And of course the orchestra. And our wonderful ballet stars. And so that's I think a very important point, because the theater has not been at the Bolshoi on the historic stage since 1975. Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր իրողություն է, որովհետև մեր թատերախումբը, բալետի թատերախումբը չի ներկայացում ունեցել Բոլշոյի պատմական բեմի վրա 1975 թվականից ի վեր։ Then in September we will be traveling to Dubai. Սեպտեմբերին ճամփորդը գնալու ենք Դուբայ։ And we have 2 operas that we will be performing at Dubai Opera. Եվ Դուբայի օպերայում կատարելու ենք 2 օպերա։ This is going to be a new production of Bizet's Carmen that I am producing now for the Opera House with our wonderful director Naire Stepanyan. And we will be doing a new production of The Magic Flute, which will be done by my Italian wonderful opera director friend Paolo Michiche. Եվ մենք կկատարենք նաև կախարդական ֆլեյտայի մի նոր բեմադրություն, որը իրականացվում է համատեղ իմ հիանալի իտալացի ընկեր Paolo Michicheի հետ միասին։ Then at the end of September we've been invited to go to Kuwait. Սեպտեմբերի վերջին մեզ հրավիրել են Kuwait. To the new opera house that they have built there, and we will have the honor of performing the first staged opera in the history of Kuwait. Որպեսզի մենք մեր օպերայի ներկայացման հանդես գանք Քուվեյթում նոր կառուցված օպերայի շենքում եւ պետք է ասենք, որ Քուվեյթի պատմության մեջ առաջին անգամ պատիվը մերն է լինելու կատարելու բեմականացված օպերային ներկայացում։ So this will be the Magic Flute with our, of course, Paolo Michiche, all of our wonderful singers from the Opera House and the orchestra. Եվ դա կլինի առաջին բեմականացումը կախարդական ֆլեյտայի Քուվեյթում մասնակցությամբ Paolo Michicheի որպես բեմադրիչ ռեժիսոր, ինչպես նաև մեր նվագախմբի եւ մեր կատարողների։ And then of course we will return and we will perform Manon's Massenet. Massenet's Manon, sorry, at the beginning of October during the Francophonie month. Եվ հետո մենք կվերադառնանք եւ Մասնեի Մանոն կկատարենք արդեն հոկտեմբերի սկզբին Մանոյի ֆրանկոֆոնիայի ամսվա ընթացքում։ And then we will have our premiere of Karen Khachaturian's Cipollino in November.
Եվ ապա նոյեմբերին Կարեն Խաչատրյանի Չիպոլինոյի պրեմիերա։ Ballet. Բալետի Yes. պրեմիերա։ And I was able to purchase the entire set and the costumes from the Bolshoi Theater. Եվ ես կարողացա ձեռք բերել Բոլշոյ թատրոնից բոլոր դեկորացիաները եւ բոլոր կոստյումները։ So, Good. great. To Question? counterbalance a little bit, some invitations to our events. Yes. Որպես հակակշիռ, թույլ տվեք մի շարք հրավերներ հայտարարել մեր միջոցառումների։ Good. I want to invite everybody to the culmination of Europe Day celebrations. Ես կցանկանայի բոլորին հրավիրել Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների գագաթնակետ հանդիսացող The միջոցառմանը։ coming Saturday on North Avenue, we will have activities from 4:30. A lot of music, but light music, light, for youngsters and children. Առաջիկա շաբաթօրը կցանկանայի բոլորին հրավիրել Հյուսիսային պողոտա, որտեղ տեղի կունենան մեր միջոցառումները սկսած 4:30-ից եւ կլինի շատ երաժշտություն, բայց թեթև երաժշտություն երիտասարդների But եւ with երեխաների some համար։ famous, very popular Armenian singers, whose name I am not allowed to disclose because it will be a surprise. Great. Բայց շատ հայտնի եւ շատ սիրված հայ երգիչների եւ երգչուհիների մասնակցությամբ ում անունները ես չեմ կարող այս պահին բաց հայտարարել, որտեղ ենթադրվում է, որ դա պիտի անակնկալ լինի։ And in June, we will have a big event marking the year of European culture heritage. Իսկ հունիսին մենք կունենանք մի մեծ միջոցառում, որի շրջանակներում կտոնենք մշակութային ժառանգության եվրոպական տարին։ In fact, we planned this event end of April, but because Armenians were busy with what we were busy with, we had to postpone it till June, and we will have a beautiful Estonian ensemble coming, the Hortus ensemble, presenting different streams of European music. Մենք նախատեսում էինք այս միջոցառումը իրականացնել ապրիլի վերջին, բայց քանի որ ապրիլի վերջին հայերը զբաղված էին նրանով, ինչով զբաղված էին, մենք ստիպված էինք հետաձգել այս իրադարձությունը մինչև հունիս ներողություն եւ ակնկալում ենք, որ էստոնական անսամբլ կժամանի այստեղ, որը կներկայացնի եվրոպական արդի երաժշտության տարբեր ուղղությունները։ Խորտուս անսամբլի մասին է խոսքը։ Hortus music. So we will be engaged in promoting the cultural links between Armenia and the European Union. Մենք կշարունակենք խթանել եւ ամրապնդել մշակութային կապերը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ։ And I hope that we will be also announcing some events in the fall. Եվ հուսով եմ, որ մի շարք միջոցառումների մասին հայտարարություններով հանդես կգանք աշնանը։ Good. Oh. Եթե չունեք հարցեր, If no more questions, I have a question. ներկայացեք խնդրում։ A1 Plus TV. Մի քիչ բարձրացեք, որ լսվի։ The question is for you, Maestro. Yes. Whose invitation are you going to travel to Kuwait by? It's the Kuwait concert hall, the brand new concert hall that they built, opera house and concert facility. That's who is inviting us. Kuwaiti hենց նորակառույց օպերայի հրավերով։ It's a brand new theater. They just finished it last year, and they have never had an opera there. Լրիվ նոր է կառուցված, անցյալ տարի են ավարտել շինարարական աշխատանքները եւ երբևէ այնտեղ դեռևս օպերա չեն ներկայացրել։